फंक्शन्स ऑफ फायनान्शियल मॅनेजमेंट, एक्झिक्युटिव्ह फंक्शन्स आणि रुटीन फंक्शन्स. आणि रुटीन फंक्शन्समध्ये येतं की सुपरविजन ओव्हर कॅश रिसिट्स, टू कीप रेकॉर्ड्स ऑफ कॅश, supervision of bills, insurance policies, to prepare reports, cash disbursements, tally cash and bank balance, safeguarding valuable papers, and filling or record keeping. आणि एक्झिक्युटिव्ह फंक्शन्समध्ये येतं रेझिंग द फंड्स रिक्वायर्ड, ॲक्सेसिंग द टोटल कॅपिटल रिक्वायरमेंट, डिसाइडिंग द कॅपिटल स्ट्रक्चर, estimating the cost of capital, management of fixed capital, management of working capital, control of funds, allotment of excess profit, planning tax, performance evaluation and health management. या दोन्हीमध्ये वेगळे डिफरन्स आहेत. इथं इन्शुरन्स पॉलिसीज, त्याच्यामध्ये रिपोर्ट्स बनवा, मग टॅली करा, मग पैसे बरोबर होत आहे का नाही. इथं कसं सगळं ओव्हरऑल कंट्रोल ऑफ फंड्स आहे, प्लॅनिंग ऑफ टॅक्स आहे, हायर लेवल ऑफ मॅनेजमेंट. त्याच्यानंतर मग फंक्शन्स ऑफ फायनान्शियल मॅनेजमेंट घेतलं जातं. एस्टिमेट रिक्वायर्ड कॅपिटल, पैसे आधी जितके लागतात खर्च करण्यासाठी ते. डिटरमाइन कॅपिटल स्ट्रक्चर, किती कॅश असणार, किती बँक कोणत्या अकाउंटमध्ये कसं करणार. एव्हॅल्युएट अँड सिलेक्ट सोर्स ऑफ फंड्स, कोणत्या ठिकाणाहून पैसे येतील. अलोकेट अँड कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स और सरप्लस. मग मॉनिटरिंग फायनान्शियल ॲक्टिव्हिटीज, कुठून जास्त पैसे आले. आता फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स इथून आय गेस आपण प्रिपेअर करू शकतो. फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्समध्ये येतात functions to involve the following. Functions involve the following: investment decision, okay, म्हणजे example includes capital budgeting decisions. आणि financial decision, examples include decisions regarding equity and debt mix in the capital structure. and dividend decision म्हणजे examples include the dividend distribution policies. आणि liquidity decision म्हणजे examples taken current assets management मध्ये. ओके, इझिली समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन म्हणजे कंपनीचं कॅपिटल बजेटिंग जे असतं त्याचं डिसिजन इथं घेतो. फायनान्शियल डिसिजनमध्ये समजा तुम्हाला इक्विटी आणि डेट कसं हँडल करायचं ते फायनान्शियल डिसिजन झाला. डिव्हिडंड म्हणजे तुम्हाला कंपनीच्या कोणती पॉलिसीज बनवायची की बाबा 10% लोकांना आपण 1% प्रॉफिट देऊ, आपला 10% इन्व्हेस्टर्स त्यांना इतका प्रॉफिट देऊ, हे डिव्हिडंड डिसिजन झालं. आणि लिक्विड म्हणजे करंट ॲसेट मॅनेजमेंट म्हणजे पैसे जे आहेत ते कसे मॅनेज करायचे, किती ठेवायचे कंपनीजवळ लिक्विड कॅश आणि किती नाही. व्हॉट आर द 7 फंक्शन्स ऑफ फायनान्शियल मॅनेजमेंट. आता 7 फंक्शन्समध्ये काय आलं होतं आपल्याला, रिसोर्स अलोकेशन होतं, मग नंतर फायनान्शियल प्लॅनिंग होतं, कॅश फ्लो, सरप्लस डिस्पोजल, ॲक्विजिशन्स, मर्जर्स अँड कॅपिटल बजेटिंग. या ज्या गोष्टी आहेत ना, असे ऑन पेपर माइट सीम अ बिट टू कॉम्प्लेक्स, बट थिंकिंग कॉमन सेन्स जर ते वापरून विचार केला ना तर बघा कोणत्या पण बिझनेसमध्ये आपल्याला लागतं फायनान्शियल प्लॅनिंग. त्याच्यानंतर जे पैसे आहेत ते कसे खर्च करायचे, मग बजेटिंग. त्याच्यानंतर ॲक्विजिशन्स, आपली कंपनीचं ॲक्विजिशन कोणाकोणाजवळ आहे आणि आपण कोणत्या कंपनीचं ॲक्विजिशन हँडल करतो आहे, ह्या गोष्टी. सरप्लस डिस्पोजल म्हणजे तुम्ही प्रॉफिट जे आलं आहे त्याला कसं वापरताय. नंतर मग गिव्ह सम एक्झाम्पल्स ऑफ फायनान्स फंक्शन. आता फायनान्स फंक्शन्स इन एक्सेल येतं, एक्सेल शिकवलं नाही आपल्याला, बट ठीक आहे. हे आहे ते नेम्स जे आहेत ते बघ. फ्युचर व्हॅल्यू, ड्युरेशन रेट, FV स्केड्यूल, प्रेझेंट व्हॅल्यू, नेट प्रेझेंट. अच्छा, हे आपण डिस्कस केले प्रिवियस पॉईंट्स येते आहे आपले एक्सेलमध्ये. XNPV, इंटरनल रेट रिटर्न बोललो आहे. त्याच्यानंतर मॉडिफाईड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आणि मग नॉमिनल स्ट्रेट लाईन डिप्रिशिएशन. बिझनेस फायनान्स वर्सेस कॉर्पोरेट फायनान्स, म्हणजे डिफरन्सेस आहेत ते वाचून घेवा ते आपण. कॉर्पोरेट फायनान्स कंपनी बिल्डिंग प्रोजेक्ट collateral.
डायमेन्शन कॉर्पोरेट फायनान्स, प्रोजेक्ट फायनान्स. सो जस्ट थरो रिडिंग करून घ्यायची, नॉट ॲज मच ॲज इम्पॉर्टंट ॲज यू थिंक इट वुड बी. आता कॉर्पोरेट फायनान्स म्हणजे प्रायमरी डिसिजन्स, फायनान्शियल डिसिजन्स जे असतात ते एका कॉर्पोरेशनमध्ये घेतली जातात, ते असतं कॉर्पोरेट फायनान्स सोप्या भाषेत. त्यांचा फोकस असतो शेअर होल्डर व्हॅल्यू आणि कंपनीज लाँग टर्म फायनान्शियल हेल्थ नीट राहते का नाही बाबा. त्यांचं कॅपिटल स्ट्रक्चर, इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन्स आणि डिव्हिडंड पॉलिसीज असतात. त्याच्यानंतर इश्युईंग स्टॉक्स, बॉन्ड्स अँड मॅनेजिंग डेट लेवल्स. याच्यामध्ये येतं की बाबा वेइंग फॅक्टर्स सच एज रिस्क, रिटर्न, इम्पॅक्ट ऑन शेअर होल्डर व्हॅल्यू अँड डिव्हिडंड पॉलिसीज, म्हणजे तेच डिस्कस केले आपण. कंपनीज प्रॉफिट्स विल बी कशी डिस्ट्रीब्यूट होते शेअर होल्डर्समध्ये. क्लायंट फोकस म्हणजे broader scope and focuses on providing financial solutions, diverse financial products, operational funding and risk management, and then distinguishing between the two. In summary, okay, so overall करून घेऊयात आधी. Internally focused, dealing with the financial strategies for a specific corporation. Decision making authority, skill of transitions. Okay, so in summary, the key distinction between corporate finance and commercial finance lies in their scope, focus and target clientele. What is this target clientele? आकाश, बोल ना. आपण 2-3 जेवण करू. Oh yes. Refers to a specific group of customers or businesses that company aims. Okay. झालं वाटतं अपलोड. सेकंड पार्ट. So then in summary, the key distinction between corporate finance and commercial finance lies in their scope, focus and target clientele. आणि मग इक्विटी फायनान्सिंग म्हणजे पर्सनल सेविंग्स जे असतात, बिझनेस ओनर्सचे जे पैसे असतात ते कुठे इन्व्हेस्ट होत आहे. एंजल इन्व्हेस्टर्स म्हणजे इंडिव्हिज्युअल्स हू प्रोव्हाइड कॅपिटल इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप इक्विटी or convertible debt, usually at an early stage of the business. These are angel investors. Venture capitalists म्हणजे professional investors who provide funding to high growth businesses in exchange for equity, often at later stages when the business shows potential for significant returns. Angel म्हणजे सुरुवातीला मदत करतात आणि venture capitalists मल्टिपल बिझनेसेसला करतात, हाय ग्रोथ बिझनेसेसला. आणि क्राऊड फंडिंग म्हणजे स्मॉल अमाऊंट ऑफ मनी लोकांकडून घेतात, लार्ज नंबर ऑफ लोकांकडून. की बाबा केक स्टार्टर, समजा माझ्याकडे स्टार्टअप आयडिया आहे, मी आता क्लासवाल्यांकडून हेल्प म्हणून पैसे घेतले 2,000 पर पर्सन, 1,000 पर पर्सन. दिस कॉल्ड क्राऊड फंडिंग. डेट फायनान्सिंग म्हणजे बँक लोन्स, लाईन्स ऑफ क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट आणि बॉन्ड्स जे असतात. बँक लोन तर माहिती, ट्रेडिशनल सोर्स पैसे घ्यायचं. लाईन्स ऑफ क्रेडिट म्हणजे बँक्स जे करतात की बाबा लाईन्स ऑफ क्रेडिट म्हणजे कसं असतं, समजा तुम्ही बँककडून लोन उचललं 40 लाखाचं, पण तुम्ही त्यातले 10 लाख वापरले ना, तर त्याची इंटरेस्ट आहे ती फक्त ते 10 लाखावरती बसेल, नॉट की रेस्ट 30 लाखावरती तुम्ही ते बँककडून घेतलं. जितके तुम्ही इश्यू करता आणि जितके पैसे तुम्ही यूज करता तितकंच आपल्याला इंटरेस्ट भरावा लागतो. ट्रेड क्रेडिट म्हणजे इथं समजा नाही का, फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय सप्लायर्स वर बिझनेसेस आर ॲलो टू पे फॉर गुड्स or services at a later date. आणि bonds, later a large businesses can issue bonds to investors as a way of raising funds. In return the business agrees to pay interest and repay the principal at maturity. इंटरनल रिसोर्सेस झाले. इंटरनल रिसोर्सेसमध्ये काय येतं, रिटेन्ड अर्निंग्स, त्याच्यानंतर मग गव्हर्मेंट ग्रांट्स अँड सबसिडीज. ट्रेड क्रेडिट, लिझिंग,
Okay, so these points are need to be read thoroughly. Just read them. Using that higher purchase. Okay. Factoring and invoice discounting. Factoring means business sells its receivables outstanding invoices to a factoring company at a discounted rate in exchange of immediate cash. So we'll search for what are invoices. What are invoices? Invoices are official documents. Okay. Detailing goods or services provided, prices, payment terms. So this are, I guess, is information. The information that they sell in return of money. Then there is this peer-to-peer lending. So like, yeah, as it states clearly, उधार खींचे पैसे, convertible debt. कि बाबा, this is a type of loan that can be converted into equity or stock in the business at a later stage, typically when the company goes public or achieves a certain level of success. This is riskiest one of them all, I guess. Like तुम्ही लोनच्या नावाने पैसे घेणार and the company outperform केलं, चांगलं झालं तर that person may convert it into equity or stock, which is not what you won't want. Trade equity. So your trade equity is like you gave something in return of getting something. Equity finance. So these are the several other sources of financing on the basis of individuals, businesses and organizations. Equity financing, debt financing, personal financing and crowdfunding, grants and subsidiaries. Trade credit, supplier financing, leasing, revenue based financing, microfinance. Microfinance काय असतं बघू आपण. Okay, so let's just read this all the points. Okay, like stop the video and read them. You'll get the idea how these things work. Microfinance, non-profit. Okay, so this is microfinance. So sources of financing, equity, debt. Equity म्हणजे तीन पार्ट्स असतात. इक्विटी फायनान्सिंग, डेट फायनान्सिंग. इक्विटीमध्ये व्हेंचर कॅपिटल, एंजल इन्व्हेस्टर आणि पब्लिक ऑफरिंग. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग असतो, IPO. प्रत्येक कंपनीचा एकच IPO असतो जो की जे कंपनी रिलीज करतात इनिशियल फंडिंगसाठी. आणि जे की लोक आता IPOवाल्यांना प्रॉफिट काय असतो, किंवा त्यांना कमी प्राईसमध्ये कंपनीचे जास्त स्टॉक्स मिळतात. दॅट्स वाय पीपल टेंड टू इन्व्हेस्ट इन IPOs टू गिव्ह द कंपनी सर्टन फंड्स. डेट फायनान्सिंगमध्ये बँक लोन्स, बॉन्ड्स आणि ट्रेड क्रेडिट येतं. आणि बँक लोनचे पण 3 प्रकार. क्रेडिट लाईन्स म्हणजे तुम्ही जितका वापरले तितका खर्च करायचा. पर्सनल लोन आणि सप्लायर फायनान्सिंग. हे फायनान्शियल प्लॅनिंग काय असतं ते आपण आधी डिस्कस केले. आय गेस हे पुढे सगळे फायनान्शियल रीड दिस आहे. फायनान्शियल प्लॅनिंग, अंडरस्टँडिंग द करंट फायनान्शियल पोझिशन, resources, identifying the need and potential for passive income opportunities. Opportunities securing financial future of oneself and their family through various solutions, products, and investing budgeting cash flow, budgeting meticulous tracking of income and expenditures of ensuring financial objectives in India. The culture of prioritizing savings is instilled with individuals from a young age to self-fund discovery. Investment plan. Okay, risk management and insurance. Just read with me these points, like you'll understand how financial planning साठी हे steps असतात. Getting started, setting financial goals, assessing current financial situation, creating a budget,
emergency fund planning, buying insurance, investment strategy development, and regular review and adjustment. These are the things step wise if we discuss. आणि हे त्यांनी डिस्कस केलेत ओव्हरऑल इन डिटेल. फायनान्शियल प्लॅनिंगची प्रोसेस कशी असते, आधी बघा इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन घ्यायची, मग गोल्स ऑब्जेक्टिव्ह ठरवायचे, मग करंट सिच्युएशन बघायची आपली, मग कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन बनवायचा, इम्प्लिमेंट करायचा, आणि मग रिव्ह्यू घ्यायचा की बाबा होते की नाही आपले काम नीट. हे इम्पॉर्टन्स आहेत फायनान्शियल प्लॅनिंगचे बाबा, की प्रोव्हाइड्स डायरेक्शन अँड फोकस, हेल्प्स अचीव फायनान्शियल गोल्स, बेटर कंट्रोल ऑफ कॅश फ्लो, रिस्क मॅनेजमेंट, इम्प्रूव्ड इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन्स, tax efficiency, peace of mind, and financial independence and security. I guess that's it for the third part, and now we'll be discussing rest like tax management and other parts. This is the third part of the business finance. Thank you.